tufumbire ku Mungu kubanga ikamala byonna nga bino obusobozi okumanya kutandikawo n'abanga yakutonda era obusobozi okuba nti akutasa mu birano gy'oba oyitamu toggwamu ssubi toggwamu maanyi beera ng'osigala ng'okyayimiridde era ng'ojja kuba nti omalako tati nga tagemanya programu Embuga n'obukuna butambula emirala limu kuba atuuka essaawa yonna agenda kuba tutuukako twongere okuba nga tutunuulira ensonga Embuga programu ekwata ku bintu oba ku bizibu byonna bannayuganda gwe wena alina ensonga ng'ekujijiija ng'ekutuuza obufofo mulemedde okuba nga ofuna obwenkanya otambudde olina wonna wonna oba yabukuwedde ku magulu engatto soole ziweddeko oziguze buli kaseera ogula ngatto mpya kubanga otambulira ensonga gyolaba nti mubutuufu eganya okubanga egguka ffe wano ku Mbuga tetutiirira tetuba tulina kyongeekyokuba nti tukoonako jangu tutuukire oba nga tukwata ku nsonga nga tugiggusa ensonga ya byattaka ya misango byonna byonna ebizibu olina bakusumba byonna byonna sokuba nga tubikoonako okubanga ofuna obwenkanya era nyongera okubanga mbakita bannayuganda bannaye tuveeyo tubeere n'amaaso amogi tusitukiremu ffenna kubanga ffenna okuba nti nga ffe gitereera Uganda kikwatako gwe nange na buli omu kubanga ino okuba nti libeerawo liti bakadde baffe abatukume bawaayo beerekereza bingi beerekereza obudde ensimbi amaanyi abandi batukoona okuba nti bayiwa omusaayi kubanga Uganda liyimirirawo so naawe nkusaba bino osobola okubanga okola kyekimu obeera muvumu obeerenga ensonga tetutiira ggwanga lyaffe bijja bitambula enguzi nnyingi amalwaliro temulimu ddagala bintu bingi ensimbi zibbibwa nitwesule gwa nagamba nti byabali naawe kikukwatako okuba nti nno eggwanga oligattako ettaffaali waliwo ngenda kuba nsooka okuba nti mbuuza ku bantu bange mwenamira batugobera na Quest TV n'abagobera programu zaffe ez'Embuga gobe naali mu ddiro lyo ng'otulaba oba ali yonna wonna wooli kimanyi lunaku lw'esande lubeerako ebintu bingi babeera mu mikolo babeera mu nnyimbe babeera mu kwanjula babeera mu kuwasa bangi nnyo buli omu abeera n'ensonga gy'ayitamu naye onewerekeza n'ogamba nti kantu Quest TV mbeere nga ndaba programu Embuga nkwebaza era nsaba Mungu abeere nga kwekisinga okuba nti oyagala wamu n'okuba naamwe nabo tulabira ku Facebook ku YouTube namwe nkwebaza okuba tuteekako datawo n'ogamba nti kantekeko mbeere nga nfuna okumanya naffe tujja kuba tukusuubiza okuba nti tujja kuba tukuwa amawulire amatuufu era tukuba tukuwa okumanya wamu n'okutegeera wamu n'okuba neebaza abantu benna bannayuganda bannakampala bannayuganda mwenna mbeebaza wamu n'abantu bange gyenva bannamutungo naddala abavubuka bannange abaawo ku kiduuka ekitintale kunnya mwenna mu bikera mbeebaza okuba nti nno munjagala era nga mungoberera obumesagi mbufuna obubaka mbufuna era nga mbasaba sijja kubanga mbatirira ajja kuba mbaweereza kubanga mmwe mwanfuula kino kyendi nakula nammwe ne mundera ne mungaidinga era ngenda kubanga nange okuba nti mumuli gw'emutungo muli gwa Nakawangu kwata bannakitintale bannabugoloobi bannaluzira butabika mwenna mbaagala nnyo era mbaagalira ddala ngenda kuba era nga nyongera okuba nga mbanjulira ensonga okuba nti no gwe wenna olina wooli ng'olina obuzibu bw'oyitamu embeera naku z'obutambuliramu nnyingi nnyo kubeera ng'abantu balina ebintu bayitamu bingi nnyo buli omu alina ekimuluma alina ekimusumbuwa era embeera tubaddemu ey'omuggalo ebadde mpanvu bangi bafunyemu ebintu bingi nnyo stress ebadde y'amaanyi abantu pressure zibalinnye abantu bafunye obulwadde obw'enjawulo kale ngenda kuba nga nkwanjira omusawo omukugu agenda okuba nti akola ku nsonga ddala gw'olina kansa owa buli kika kyekibwa kansa yenna gwe mwogereko yenna owa buli kika wa mimiro wa mabeere waki kansa yenna wabasajja agenda kuba nga tusaako omuntu agenda okuba nga kati kyawedde toddamu kuba nti otanga toddamu kuba nti weeraliikirira ogamba nti obulamu bwange buweddewo olina kansa akusumbuwa olina ulcers zikufukidde ulcers sukaali akufuukidde sukaali asthma afuuse asthma olina ebizimba abakyala mube n'ebizimba bingi nnyo olina ebizimba bikufuukidde ebizimba endwadde nnyingi zonna ezisumbuwa gwe ng'omuntu ngenda kuba nkwanjira omusawo nono munnaye omusawo ono ng'akozesa eddagala lya habo eryaffe eryawana eno era nga si mulala ye Dr. Kayonza Dr. Kayonza okuva mu Kayonza Herbal Research Clinic asangibwa wali eri ebuloba kaseera awo kilomita 10 ku Michana Road ejja kubanga omufuna asobole okubanga akujjanjaba era osobola okubanga owone ddala bulungi ng'otereera ng'oddamu okubanga osambagala tewetantawona toddamu kuba nti obuusabuusa nti sima sukaali tawona kansa tawona ebyo kyawedde omukugu ono yatuuse kuba nti nno ebyo agenda kubanga abikuwonya kansa akuwoneko sukaali akuwoneko ulcers ziwone asthma awone ezimba birenga biwona ate nga munnange musajja mukugu tagenda kuba nti akujanjaba ulcers ng'ate olina kyodde ekirala ekikuluma wabula asobola kuba nti akukebera namanyi nti ekirwadde kino kikikulu egina kubanga osanadagali nobweti so togenda kubanga si musawo wa kinnansi gweyagala okuba nti weeraguza togenda nedda gweyagala okuba nti weeraguza simanya amayembe biki totawaana ano musawo agenda kubanga mukugu ninga kuseddagala lya habo era nga kuba nti asobola okukebera namanyi nti wedde ekikuma kyekino enakuwa eddagala esana okuba nti genda kubanga likunyamba gweyagala okubanga omufuna enamba agenda kuba nti njikuwa era funa akapeini osobola okuba nti ogiwandiika oba gya essimu yo beera ng'ofuna wonna osobola okubanga okiteeka kubanga enamba eno ogisubwa ojja kuba osubiddwa ekyamaanyi ennyo
nkugamba funa akapeeni ko owandiike 0701 877 116 noti musanvu noti m 8 musanvu musanvu m mukaaga. Dr. Kayonza mufune asobole okubanga akola ku nsonga zo. Era ngenda kuba nga tuna mukulu nava abenga ajja ngenda kusaba producer wange leero lwina ndi masuubizo okuba nti mbawayo essimu M2 ne kuno mbadde ngenda kusaba kale waakiri ampeyo abantu babiri namma essimu ngenda kumusaba agiteekeko ku screen awo obenga onkubira ku ssimu tubenga twogeramu abantu babiri bannamukisa kubanga muludde nga mukinsaba nnyo nti bannaye tulina ensonga zetwagala okuba nti tukuba ku masimu naye gwe atasobola kuba nti okuba essimu ayagala okuba nti oli mutala wa malanja oba oliwa ayagala okuba nti ompeza ka message ku WhatsApp ne twogerako n'oba nga onyanyulira ensonga yo enamba eri personal eyange tali kyosobola kunsindika kwa message eri 0701 379861 0701 379861 peza ka message ne wona sobola kuba nti tukasindika nemanga ensonga yo ngikuonako tukusobola kuba nga tunyumya omu n'okuba nga ngenda kuba mbebaza mwenna mwenna abavudde tuba waliwo omwami gwe leeta wano owori Moses omwami tuba nga twayajja bambi nga obuzibu obw'omusumbuwa nga era ekibadde kyali kimuli amagumba naye wenjogera okuba nti nno nyongera okuba nga mbebaza mwenna bamukwatiddeko naye ngera nyongera okuba nga mbasaba nti bambi twongere okuba nga tumuyamba kubanga akyalina obwetaavu bwakyalina era nkyalina ensimbi zabuze okuba nti azifuna okuba nti ajjanjabibwa bulungi nnyo abeere nga naye asobola okuba nti addamu okuba nga awona. Bannayuganda mbasaba tufunemu omutima guno oguba nti gwagala okuba nti n'okuba nti twagaliza bannaffe okuba nti babeera abalamu kubanga obulamu kya bbeeyi ate oyagala okuba nti okolebwa obulungi naawe okuba nti ofuna by'oyagala okuba nti ofuna yamba muntu munno naawe ojja kubanga oyambibwa. Omukulu Jowa tumanyi tumuyita Jowa tumanyi bannamutungo mwenna nkwebaza okuba nti ataddewo ekikopo abavubuka bani kusoma mupiira ku mirambo za Christmas Cup nkwebaza Jowa ku muyaka emiso gy'oliko n'oba nga ofunye obwongo obwo n'okuba nga oyagaliza abavubuka banno wandi tumbula ebitone kya bbeeyi okuba nti okikola era nsaba Mungu abeere nga ayongera okuba nga akwasizaako mwenna bannamutungo musobole okuba nga muwagira omuvubuka oyo mugende mulabe omupiira gwategese ogwo era mwongere okuba nga mumuwa obuwagizi n'okuba nti muzzaamu amaanyi mu mbeera zonna zonna zaayitamu. Nawankubadde nga kyalina amasimu gammwe ngenda kuba era nina ensonga ey'okuba nti waliwo abakulu kino ngenda kuba nkisindika eri abakulu abatwala mu ggwanga era nga kigenda mu department ey'amagye oba ne police security agencies ez'enjawulo. Tukimanyi bulungi tukyali mu mbeera ya curfew era nga curfew akyaliwo yes tumu respectinga naye ate tuleme kuba nga tukozesa amateeka okuba nti tulugunya bannansi kubanga waliwo ameditach eri ebujuuka awo bayitawo ewajjingo ameditach eri ebujuuka bayitawo ewajjingo abasirikale kino sigenda kirimu abasirikale mugufudde mugano okuba nti mujja mu bantu ensimbi nga mubakwata nti budde bwa curfew saa 12 kitundu ne mukwata abantu okuba nibajjako ensimbi nti wakubanga obudde bwa curfew bodaboda muzikutte abantu wate malu zikwata ate ogiteeka wali ate omuntu omusaba ssente kati kikyo bootegeeza omuntu abakoze omusango bodaboda kituufu amanya omusango gwa curfew emukutte bodaboda oba ogikutte gikwate nti kimanyi temateeka gagikutte naye tomuzza bbali ate kumujja mu nsimbi enkola eyo mbadde nsaba abatwala ekitundu ekyo osi w'ekitundu DPC BRDC mwena muve muyambe ku bantu kubanga ditaaki efuse ditaaki kuba abantu beebujuukaawo bambi embeera gye bayitamu si ennungi baganda fa bodaboda basumbuyiddwa nnyo naddala mu nsonga endi okuba nti nno curfew afuse kabi bitundu byonna eby'eggwanga ebyenjawulo bodaboda zifuuse bodaboda abodaboda bafudde okuba nti bafuuse lusuku jjo nabadde ntambulako emakindi awo naye omwana bodaboda yabeera ntomedde naye ngaekimuntomeza kuba nti adadduka wa poliisi kati omuntu agenda kubadduka ate atomera omuntu akola akabenje tukirabako no juzi ebusiya musajja bajja bamugoba ate agudde mu kabenje yenna benna yatukana kuba nti afudde kubadduka curfew ayagala okuba nti otaasa oteeka etteeka mu nkola naye ate mukuteeka etteeka mu nkola ogenda kubumalawo obulamu bw'abantu so mbasaba twongere okuba nga tukwata ensonga ezo ne banange tubakwate nga abantu kubanga nabo balina ebasumba omuntu oba alina kadde kakuttemu ate soka omuwulirize kubanga si buli muntu agenda kumenya mateeka ayinza okuba munaye abadde alina olugendo lwavaako soka kunyonyola gambe nti munaye mbadde nva wano mbadde nkola kino naye tujja kulaba nga tukita kale amasimu genjagala gokka amasimu nga 23 tubeere nga twongera okuba nga twogera ku nsonga naye nga mbasaba naye mubeere nga mukuuma emirembe tubeere tusobole okuba nti nno twegemesa covid akyaliwo kale ali ku simu amanya negyokubidde mukama wange owekitiibwa nkulya ssebo ssebo owekitiibwa amanyako negyokubidde ssebo mukama wange amanyako negyokubidde amanya negyokubidde ssebo
genda maaso nkuwulira. Mbadde nsawotire mbadde mbuuza nti omukono gw'abagusa tulambulire ku nsonga ya ADF. Ku nsonga ya? Ku nsonga ya ADF. ADF okuba nti eri e Congo. Sewo. Kale mukama wange ngenda kuba mutegeeza. Bannayuganda ensonga ya ADF ne Congo bifuuse bizibu. Butambi obutambula social media era ng'ovayo kuba nti n'obudipictinga wabulaga nti ekifaananyi nti abasiraamu oba obusiraamu bwe bukozesebwa okuba nti ADF etambula. Ensonga eyo tugivumirira. Ali ku ssimu amanya ne gy'okubidde. Nsaba okuba essimu beera ng'ova osembera ku Walanyi TV oba kendeza ku volume osobola okuba ng'ogeraganya bulungi nange. Ssebo. Mukama wange nkuwulira ssebo. Oyo w'ekitiibwa tulina okukwatagana naye nga mbadde nze nkubira bulungi. Oba okubya essimu yogera nja kuba nkufuna butereevu. Nze Sheikh ow'Empigi. Ssebo. Nze ow'Empigi. Ogamba otya mu Nampigi? Ssebo. Ensonga yange muganda wange. Mange ali bubinyi, mange ali mubinyi bagala kutabataka. Bamusenze. Nange kenyini omukono bagutema. Mu operation. Badde nkusaba onambulirire. Ensonga yange eno. Kubanga oli yasazemu ettaka agenda atandise kutunda. Mbadde nsaba. Ensonga yange ozikiririremu. Mbadde nkusaba. Nkusaba. Wuliriza mukama wange. Nkuwaddeyo akadakiika kalamba lambula ku nsonga yeyo omukunavu atuuse agiwuliremuko agikooneko. Tubadde ku ttako emyaka 5 n'omusomi banzalidde okwo. Muganda mange baali baagala mutema. Baagala mutta lwattaka. Nze gwe baatema nze mutabani we omukono ne bagutema. Mudwaliro gulimu byuma. Kati ono yaguze yasenze na adividing ploti. Atolede ensonga ziri mu kooti kumala emyaka 10. Mange talina bwenkanya n'okyasankwawo Empigi. Atambudde wonna wonna LC byonna bali agenda esiiso kubanga mbu alina ettaka kuliko emiti atembula emiti nagikozesa. Kati mbadde nkusaba munnyambeko. Omukukunavu musabe uno atuuse musabe. Kati mbadde nkusaba mange mumuyambeko kubanga obulamu bwe buli matiga naffe abaana batandise tutema baagala tutta. Oli olede yasenze ettaka agenda atandise kutunda yasimbyemu n'obuyinja okuna. Ye nannyini ttaka kati oli yantema ye yali nannyini kibanja n'atunda. Olege ng'akitegedde nti poliisi beemunoonya. Weewaawo kale tuyanze tuwako tugikonako mukunavu. Where did the state go? Which state? The Ugandan state. Yes. Ugandan state where? Where did the state go? Yes, you are talking about anarchy. Yes. As if we don't have a state. Eliyo BLC, Eliyo RDC, Eliyo local police commander. Yes. So the whole system is rotten. Kakati if the whole system is rotten, then let us resort to mob justice. Anti kyenkubuulira nti that person kubanga bamafia bwe bakola nabagamba nti President Museveni ne bwanalwana olutalo olufaanana lutya. The problem is not Buganda Land Board. It is not. Yes. The problem is the judiciary. Because in this book of mine, when the judge becomes a thief, who is selling Buganda? Where is that man? Ali mu Buganda. Ali mpiji, yes, ali mu mpiji. Ali mu mpiji. Nkugamba nti mu Buganda temwali badde mwasobola kutunda bantu. Why? Because land was distributed. Oyo ali ku kibanja. Yes.
ekitegeeza ekibanja nannyini ttaka yamutunze. Musajja agamba baddeyo emyaka 5 Malamba. Bakuliddeawo. Kakati omusenze talina status. Kyova olaba na bagamba nti pulezidenti wa Uganda akyasinze okukolera abantu bamuyita Governor Crawford. President wa Uganda? Yes. Akyasinze okukolera abantu? Governor Crawford. Governor Crawford in 1928, after realizing that Pamba production had increased in Busoga, instituted a commission of inquiry. N'abuuza Pamba abeera atya Busoga nga alinnye nga mu Buganda takoze eki abudde. The committee revealed the investigations that Uganda has stopped growing cotton because of the Embuga and Busulu. When one produced 10 bags of cotton, nga nannyini ttaka ku 10 atwala keezi. Omusenze n'agaana okulima. Governor Crawford came out with 4 directives. 1, he fixed Busulu and Embuga at only 8 shillings. 8 shillings. Irrespective of the size of the chibanja. The second directive was that nobody could evict a tenant from his kibanja without the consent of the governor. There was peace prevailed in Uganda, and as a result, cotton production increased tenfold. Tebangayo president wa Uganda yali akikoze bonna bafigitinga bufigitinga on land. They are figiting on land. Why? Nti landlords balina kubeera batya? Anti ba landlords ye kanisa, ye kereziya, ye kakungulu. These are formidable forces. Baloya ne emisango gye basinga okufuna bagijjawa. Emisango bisinga okuba ssente. Kyova olaba nti emisango girwawo nnyo. Why? Emisango girwawo kubanga gwe bakuexhausting. Kakati bayinza basala omusango nga gwe toliiwo. Nze nzikiriza mu mob justice gyange wange kuba omutayimbwa nkuyingiza ettuleera. Asomesa ne baloya ate nokkiza mu mob justice. Yes, I believe in mob justice. Yes, sikiriza mateeka. Mateeka tegakola. Kubanga kakati oyo ku kyalo taliiko. Musajja bamutemye. Kati yakola ekintu akatijambiya. Yefu Museveni today says nti abantu abali mu makomera bonna nga waliwo komiti gye tutaddewo. Most of the people who are languishing in the prison, these are Bibanja holders. True. Museveni yateekawo Bibanja association nabo ne babba bavuga moto. Ebiseera bisinga omuntu abeera nga bagala okujja ne musako gusango ne bamusiba n'agenda e Luzira. Agenda okudda nga ekibanja bakitunze. Do you know why I believe in mob justice? I wrote a book. I wrote a book myself. Nti the mob justice, why I believe in mob justice, nabagamba nti mob justice akola kubana kugamba wano mu katabo kange kano akambuga crucified for my wadde topic yange olwaleero president yayogeddeko ng'agamba betikami nkugamba when the people heard about the development in emerging cities, they decided to migrate to townships en masse. This trend started landlords who relied on these peasants to sustain the agriculture business since there were no tractors to replace casual labor supplied by peasants. This was in Britain in 1200 AD. I'm talking about the Black Revolt that is needed here. Hey, you want to talk about Black Revolt? So I'm telling you, it is said that a person at the verge of drowning will grab a straw or hoping that it would save him from death. This applies to how landlords in England responded. When the landlords in England heard about the Industrial Revolution, seeing people migrating from the villages to the cities, in Uganda it is the reverse. They are chasing people from town to villages. When they are being evicted from the villages. So, waliwo amakubo abiri gokka mu nsi. Amakubo agazaaliza omukazi gali abiri n'omuchannels oba Caesarean. Once the government abdicates its responsibility, nedda mu gundi. The French Revolution was as a result of indecision. Yes, abantu went to bagamba nti ye kabaka akeera kuyiga agenda kukola ki. They liked their king.
Okay. Balafayette bakola akakofiira omuli ne langi za kabaka, but the kabaka did not realize nti abantu bamwagala. The landlords believed that intimidation, like our landlords are doing, and threats would stop the exodus of peasants to emerging cities. They even introduced tough measures, including the following. When the landlords in Britain, in England, in 1000 AD, so that their peasants, the serfs, are moving from the villages to the towns, they introduced tough measures, including the following. Okay. The act of peasants to relocate to towns was criminalized. Like the punishment. If anyone decided to leave the village, they would do everything in their means to stop him from reaching his destination, reaching the cities. The first time an offender would have his hand amputated to serve as a living example to those intending to flee. The second, like ngabo bakala nebaleta abajozi bamayumba g'abantu. Nakatambi kenkubye ku Tamale Mirundi official. Somebody was asking, Mirundi is telling the president that the problem is in the palace. Is it true? The man said, who is evicting the people? The one who was talking to said Mirundi is correct by telling the people that all of the problems we have come from the palace. Namubuza, who is undermining government institutions? Bonna bakkirizanga bavuddewo mukalumbe ku Tamale Mirundi official. They have agreed to byonna bivaawa amukoleke biva mu nyumba ennene byonna teri kitava wala. All of the problems ebizibu nebine bisumba Uganda anti baagala musuula biva mu nyumba ki namuyamba bayituze 11 yali tasobola kutuukayo. Now settlement ogikoze? Yes. Okungoba baali bategedde. Nze I'm not demanding anything. Nze nabapolovokinga ne bangoba ngende wange ntuule. Yes. Naye ndagaana okuva ku Museveni. Ng'omuntu. Babo baali baagala. And it happened. When kankubuulire. Kasita mulya mwekka ne mutalya n'abantu balala obugagga bubeefuukira. Ndi kakati today there is a man who is fighting tooth and nail to control to become president of Uganda. Why? Ye ali arrogant. Alina obugagga bungi nnyo from poverty. Waliwo nakoli okavinyako nako. Tobula batta abantu mu malwaliro. Kati they cannot surrender. They cannot entrust their wealth to another person. Balina okuba nti basigala mu buyinza bakumye obugagga byabwe. Yes. Ajja kutta abantu bonna bamalewo nga mbuyiko yinange. He is panicking. That's why they fall to me. Bo balowooza they can destroy Museveni when basigalawo. No, Ugandans want Museveni to sort the mafias. Not with the mafias to sort the Museveni. Museveni abayole. Ffe kye tumuyambyeko akwate obusajja buno ate Katonda n'atuyamba buzizza emisango external forces okutta abantu babujimbye bonna babujimbye ono akankana bukankanya nkugamba nti if anyone decided to leave the village they would do everything in their means to stop him from reaching his destination. Number 2, the first time offender would have his hand amputated to serve as a living example to those intending to flee. Bamutemangako omukono. Ogusooka bakutemako omukono ogusooka, ogwokubiri ne bakutemako ogwokubiri, ogwokusatu ne bakutta. The second time offender would have his second hand cut off. The third time offender would be sentenced to death. Yes. Like all unplanned and ill-thought policies, these tough measures sparked massive rebellions across England. Peasants staged what came to be known as the Black Revolt, in which many landlords were killed. Later, a peaceful agreement was reached by both parties as follows. Abasajja bakwatalipo, abasenze bakwatalipo, kyani ne baddukira ku Bulange ku Masengere, abakakungulu batumye ne badda ku muzikiti, abakanisa be batumye ekikampuni ekiri ne bamagandula, abasajja ba peasants ne bakwata emboko ne bakwata enkoni ne bakwata amacumu ne bagoba balandlord mu England. The landlords agreed as follows. Landlords agreed to sell the land to peasants who could afford to buy.
Museveni put up a fund to help peasants to buy themselves. Okay. It is working in Uganda, they refused. Some parts. Bachalowooza okulunda abantu okujjako ng'abantu be babeefuulidde. N'olaba ente nga zikopa omulaali zikopa abantu n'olaba ono ayagala kati okuleeta yajjayo ekimotoka ekikadde nembaga nti oyo omwana ajjayo ekigundi ekirozirisi ayagala kusonda ssente ye buli kaseera omutwe gwe kati omulaba nga akanga badde bwati kati era ali mu kusonda ssente za kimotoka oba bajjajjaffe baagula emmotoka empya lwaki tetugula rozirisi empya era omwana abagusa bannanga omwana kati Allah yakola omwana oyo Allah yakola omwana oba yamukola mu bbumba ki oba muntu kye yali omubbi ennyo Katonda gwe yakolamu ebbumba ly'omulenzi oyo kakati nkugamba that those who wish to migrate to the cities we are free to go nka omusenze yamala kwerwana have not come across where land has been solved by amicable solutions. Either the country nationalizes. Look at South Africa. Look at Mugabe. Mugabe bamuwa sente. Kenya bajiwa $500,000 pounds. Negula bali ne bagenda. Zimbabwe bakiteesa mu ndagaano Britain ne Ghana. Mugabe yawamba biwanga. Failure to manage the farms is another issue. But Mugabe was right. These people, their land had been taken. In South Africa, balinga Uganda. Malema ababuuza ti why? If there is no willing buyer, what will a willing? If there is no willing seller, it should be in the law that the president has provided a fund to buy ourselves. Okay. Yes, these people must be forced. If you don't want to sell your land as a landlord, don't evict them. Go for a prestige, the law would be clear. The law would be clear. If you don't want to buy, to be bought, the government is compensating. Ana eriya jobuza abazungu lye baleeta ekyapa ky'ettaka Katonda bwe yayawula olukalu n'ennyanja ekyapa n'akiwanda. And I'm not speaking because I'm not a landlord. My father left 760 gund acres of land. I have a tenant. Yes. Kuliko abantu zikitanga ettaka lyandekera liranye ne tawuni ye Kalisi. Nga obagoba wabewaffe batemu abewaffe bakuloga bakuba nange mbawagira bakube bano tuka Katonda bwe yakola olukalu n'ennyanja n'ayagula olukalu. So bino obyogera with experience obyogera kubanga naye mwenyini olina nabeera ne president emyaka 10 I sympathize with him. What solution hasn't this man provided? N'ateekawo woofiisi eyalandi kuba abantu bamwambusinga mu kkubo nti batugoba mu ttaka. Yes. It is risky for president in this terrorism era. Omuntu ayinza okwefuula Museveni n'ayimirira n'ateekawo gundi land office mu State House n'ateekawo balooya be ne bigaana n'ateekawo gundi bibanja association bensobi gye baakola baddira ate yalimu ow'amagezi gundi ani ne bamutwala mu ku ambassador yasooka kubeera gundi deputy principal private secretary ne balwana na Akero nga bonna baagala okulinnya ennyonyi bonna baali bavudde mu background kumpi yemu nabalabanga ku nnyonyi nga balwana kakati ate oyo Nyago Museveni okumufuna minisita wa land ate yamutwala mu diplomacy bano be baamugjawo nze saaligenzeeyo n'ateekawo fund ne bagaana force them. You have if you still believe nti gwe oyagala okubeera n'abasenze then ennusu 8 bwe kitaba kyekyo abasenze beerwaneko ate bantu tebeerwanako nkugambye tibakwata lipo boko neevuga abasenze ne bakkiriziganya. One, landlords agreed to sell the land to peasants who could afford to buy. We have that fund. I attended the meeting during the Commonwealth Conference. I attended the meeting where the president met Gordon Brown. And the humble Museveni told Gordon Brown, I have a problem of lands. You created the surface in Uganda. I don't have money to solve this problem.
Gordon Brown told the president, we cannot give you money to do this because we created that problem in many countries. But you can use some part of our bilateral contribution to do this. And what you don't know, but abasajja bakimanyi nti instead of compensating omusenze adequate gula police ogula egundi kati nedda atukirize nedda muzeeyi atukirize atukirize tukolemu omulimu tukube police tukube abalamuzi tukubani adduke ate omulamuzi asala abantu bagoba mu ttaka yetagenda kuziika waabwe nenkugamba nti those that remained behind would observe Sunday service and observe it as a public holiday. Abasenze bakkiriza ne ba landlord olwe Sunday tetukola. Landlords further agreed that if a peasant dies, his family and friends would be given a day off to mourn the deceased. Nga tebakola nga kivudde mu black report mboka evuza amacumu gafuddeyo reports fudde baba batutte ku kanisa baba batutte ku waka kungulu bafunduka baba batadde ku masengere bagenda bakwandula malusu ensi ne gatutuule guva mu ngabo abaganda gagamba a friendship emerges after the fight. Okay. The conditions as highlighted in the agreement above opened doors for peasants to have villages in large number, to leave villages in large numbers and go to urban centers. As a result, two factors emerged. Ngimboki zokuvuga abami bakabaka Buganda Land Board eri ku masengere bana abatunde eri ekkanisa bye baddukira mu church abakakungulu baddukira mu mizikiti buli ayina ettaka ye ndaba kumuddusa ajooga abantu bakkizikanya ne batuula. The departure of peasants in large numbers left villages empty and the landlords resorted to rearing sheep. This period is referred to as the fencing period in the English history. As the people left the villages, the landlords fenced off the land and ventured into wool production. History of England tukiyita the fencing system in England. Okay. People left the big chunks of land, the peasants. Today in Uganda we have nowhere to go. People are chased away from villages. Yes. Two, that's why Museveni's initiatives cannot work. Kati nadi zekuwe oteke munchinga your future is uncertain. Yes. You first assured like Governor Crawford, first assured the peasants. The peasant avamu ngoli musangawo. Museveni must first assure the peasants before NADS programs can benefit these people. You cannot benefit from NADS program when you are on the run. Why don't they introduce NADS programs in refugee to refugees? Kikwa. Nauliza watu wanasema hiyo mjinga hiyo mjinga anatumia pombe mulevi. I just laugh. You don't have brains. Buchibanga NADS program tewe refugees. Yes. Tebana permanent settlement. Exactly. No muntu ali mukuduka duka. Yes. You talk about Balalo moving from here to here. How when they look at those who have already settled muba wadde Kalusu atambula na gondi yennyini lwamira matambula na Kalusu nemudira ente z'abannammwe nemuziteeka ku Kalusu muzinone ekiro muzigule ku ddondolo. Why should this man remain where? Omuntu yenna bwe tuba tukyusa society osooka n'okolerako omu ekintu n'asanyuka. Yes. But when they look back, Abaganda Banyankole basanganga ente ezisibiddwa mu Buganda emigwa. Ebiga bazisibe za Kimayoki. Ewafe ziri mu farm. These Balalo cannot settle down when they hear, when they see that those who are gundi mubaba edagala kati agirikalicha Museveni yagitta nakiteeka muno omwana omusuma asuma buli wamu. Nkugamba. The second factor is the introduction of the vagabond law in the cities. This law was intended to minimize joblessness and crime in the cities. Cities introduced tough laws to regulate new immigrants and force them to look for jobs in factories. A prison sentence was slapped on immigrants
that refuse to work in the factories. They use the vagabond law. Even in the Kampala City Council now, Umuganda ichita vagaland. Kakati, you cannot. Museveni must be tough. The question is not Buganda Land Board. Yes. Whether it is illegal or not. The question is flouting the rules. Yes. The question is failure by these landlords to compensate. They use market tricks. Mr. Tamale, no, before you go ahead. Yes. Take cash on Uganda erikora. Take cash. Institution je ekora. Nakugamba nti mu developed countries, a law is like a cobweb. It's like a blind kid. It doesn't know, you see. Parents. But in Uganda and Africa, a law is like a cobweb. It only touches small insects. Yes. Naye bajja bakwata kuba abagoba abantu mu ttaka bamanyi omukazi agoba abantu mu ttaka bamumanyi ku lunaku lumu bajja mujimba ekyennyanja ekiriva mu nnyanja nze abantu bano kye mbatunuuliramu. Are you more powerful than the Nubians? Ani alaba ku bajaasi b'oboti nti mmwe bulenzi mmwe ndi mwe mujja kutigomya ensi. Is there rise and rise and rise? No. There must be rise and fall. Yes, definitely. Bajja kubajimba unakankana kati. I'm the custodian of wealth. Bw'alina okuba ne mu bugagga nga wabujjawo. It will evaporate like ice cream. But antisepayola international community is abazungu bagezi kati buli gwe bayola endulu zivuga buli gwe bayola atoyo bwe banamuyola abantu bategeera nti naye bamujimbiddwa abantu tebanategeera naye ejimbibwa naye ke banategeera nti ajimbiddwa endulu zijja kuvuga kuba ajoza abantu nagoba abantu mu bifo bya gavumenti. Now if I get the minister of agriculture is no longer important. Why? Because it's Saleh took it over. I must get the principal private secretary. I must get the minister of health. I must get the minister of security. I must get the minister. Who are you? Are you leading your farm? Younger man. Nze mbatunuulira abo ne mbasekerera. Tujja kubala bakongo badduka. Nze nkubuulira. Kakati ekyo that's the issue. Nti mmwe you don't know what is happening. The issue is not Buganda Land Board. Okay. The issue is not the law. The law is adequate. But you have 3 factors. In fact, I wrote it in this book because I've been looking for it. When the judge becomes a thief. Nti your problem. Si gundi. Si bibimugira, si Buganda Land Board. No. The question is that the law, these people are using market tricks. Okay. They don't want to pay the tenants. They don't want to pay. In fact, when they hear Museveni directing his attention to Buganda Land Board, they laugh. A notorious woman. There is a notorious woman who is worse than the Buganda Land Board. A notorious who is not far away from the president is worse than the Buganda Land Board. Anti bebalagira police buli DPC buli RDC we baba mulonda assignment ye kubabbira ttaka olaba babba eryange naye nze ekikyala RDC ekyabba ettaka lyange ekiri kaseese kino ngenda ditwala oyo nti kweyiza okubba ettaka lyange gwe atasoma nti oyo simanyi kapitaani yani kiri kaseese era nja ditwala bajja kufa bagwewo era nditwala tasobola oyo tetuzanya ffenna mupiira kimanyi nti omusango gw'omumbejja bwanga gwagobeddwa byabadde mu kooti omulamuzi yagambye tebiriiyo nakalema werupe era ng'essaawa zonna genda batuleetera rulingi butuufu nga bweyakkoleddwa ejja kuba tugibatuusaako tolage nakalema kati omusango gwe tusigazizza guli gumu gwokka guno gwa haamu nti kaamu baagala sente yakola auditing nga bamubba kakati bano kye baakola ababbanka ne balyoka bakipolitizing ne baleeta bakalugire baani nti bano bajja kubba sente nga beeyambisa bakalugire are they going to be permanently here? Yes. Any judge kakati ono omulamuzi yasala keesi entuufu nabaga sente z'omwana mwazibba mumusasule sente ze ne baleeta kalugire nekiwanuka
akanga abantu okanga abantu gwe bano oligenda okutegeera ku machanga bano tebadduse balikoma kuvumbagirira wano nga jajjaawo you see kati kankubuulira singa oyo omwana baali baagala yavuwale batwale ekisaawe kye you have got opportunity somebody to bank in your bank ate omubbe omulamuzi yenna ow'amagezi yaligambye let us have an independent gundi audit company mugende mu auditinge mukompeyalinga ebibye n'ebyammwe simanyi ayina license kiwanuka nakuba amasimu kiwanuka jajjawo basala musale ate kyajjawo yaliwo express ate nawe oliwo express akalombolombo tekafiira mu gundi you've got somebody owamwe a businessman a younger man who would be investing money elsewhere naliteka mu ggwanga lyammwe you harass him olina okubeerawo omu yekkanga yalina sente ngaabalala bagenda kumufukamiriza we kumukamira nteeze how Ugandans cannot accept this Ugandans cannot accept a group which can dominate them balabye ku baamini ne balaba kuwandi they are tough people basooka ne bakuleka ne weewaana ne weewaka n'oteekako gaalubindizo n'okola otya naye ottayo omuntu omu ne bookya ebintu bye byonna n'olaba abali mu yunifoomu nga bakubya omutwe bagwasizza ng'ejjogo lyonna likuwedde mu mutwe kati nabagamba nga tebajja kutemba tebatembye 8 of your doctors are held in Hague baagala minister ne former minister nabo babajimbe kutira abantu mu malwaliro when you hear that gundi recording ono Tamale Mirundi bajja kugakye nabadde njogera ku Albert Cook nti batyayo omwana wange they are confirming the Chinese we are making research using Albert Cook kati eryo kanisa bakera kumacha kwambala magandula you are finished the institutions are finished ne mzee Tamale ukibanga abantu bava mu manga gabagenjawulo banga bazijja bajimusia tugalenga tebasola ku bantu anti they are protected walo polisi omugulu omogezi wa CID yabudde laganti walo kwesi je baliko nga Bachina bakwatiddwa mu kitundu ekyenjawulo ngera bakodda namasimu agayina lines ze Uganda nakasukka mu 10 nenga ma lines zizili manyage Uganda let me tell you when the Chinese akachiko ka parliament bakali kagenda baba tegeera nti abachina bali balina passport zafu what happened in the immigration department bagoba omunyampi ogundi oli yali muganda wa Masiko nga yali mugagga muzibu buli kimu kyonna ebyo n'abantu babidocumentinze babakola ku black book babitegedde babimanyi change will come is inevitable olaba badduka olaba abajoze ensi bwe badduka omanyi tukiyita primitive gundi bwe nali kino kyembadde njagala okwogerako ku gundi nti president yayogedde nange sasose mutegeera ku gundi ku kyagambye Betekame kyagambye Betekame nti Betekame yalowooza you cannot say for instance me nali nfuna emitwalo 6 omwezi kakati nengende waigigi nemubuulira emmotoka zange zenina nze sirimba nemubuulira property zange kati if you ask me nkuga sente nazironda don't ask me where I got the money. You ask me obanga mbadde nina sente za government zenkozesa. Don't ask me about my salary. You ask me because emirimu egyo tebagitegeera. Lifestyle audit. No. It cannot happen. Anti kyenkubuulira it cannot happen. Why? Because Trump yali musajja mugagga. No. Ekyo si bwe kiri. If I have my own shrine nga nina essabo lyange ndi wa shiriki gwe kyokola kiri kimu the question is naleseewo 13,000 ewaka nensanga mukazi wange ng'abuze ennyama 13,000 tusobola okugula ennyama kakati you must understand nti oyina akuyambako bw'aba takola bw'aba mukazi ng'atuula waka kitegeeza ayenda you must ask her I left here 10,000 zinagulaka mukene naki abufaundi ng'okola ki ofumbye ennyama yavuddewa yes mu economist bwe twalikola gundi political economy tulina kye tuyita social capital nti nyinza okukeera ewaka kati nganze
yinza okera ewaka nga sasule na 100 ngenda okera ku ssimu nga liwaweereza emiliyoni kuliko aweereza emiliyoni 2 kuliko awulidde pologulamu yange n'asiima n'agamba yes and that was quarrel with my wives nti nyinza okenda ew'omuntu kati ennaku ezo waliwo eyangulya esuuti ezi n'engatto y'amaanyi so when I take them home omukazi wange ambuuze nodira omusajja anywedde walagi wa siringi 5 n'omubuuza nti nga sente tewaliriza mmere ng'otamidde walagi wa 5 agula emmere kakati betikame that's what the president I reiterant nekitunudde Museveni kyagamba kituufu nnyo you cannot look for my lifestyle I was working in a state house nga nfuna emitwalo 6 omwezi but I'm a rich man true kakati kitegeeza nze bwe batambulanga ebweru nga nze sente zange zonna batuukako ne sente ozigabira ku airport nti abamu babula ne batagenda ezange nazirikangawo nagulanga sente kuno netambulira nazo I have friends not to be rich but people like me I have friends I have ki nali we natuukira mu state house nasanga balina emmotoka egi nga onapito mwatambulira tulina ogisharinga tulina okukola ki emmotoka eriwo egi State House. When you go to State House, a lot of expectations. Naye I was walking on foot mu kibuga. Natambulanga ne nva mu office yange saagireka awo nengenda mu State House nga ntambuza bigere. A man stopped. Naga, why are you walking on what? Nti emmotoka bagisharinga. Nantwala. Nangulira Land Cruiser empya. Nanteerako ne kadi n'agimba. Yes, you cannot move on foot. Kati ng'ogimbuuza gye najijja. The donation yino ogirangira. Museveni is realistic. Betikame was not realistic. Betikame is a marketeer. Ye marketeer. Ye abadde and lifestyle ekola ki? Lifestyle tekola. No, kakati kwe tugeze. If they judge you according to the salary you get here, you look smart, yes. You're a smart man, uyambala bulungi okuba obusaati bwo, maybe oba mukazi wo, oba wagenda okujja ngo yina sente zo. So I agreed with the president. Nti bano abayiso kwe babbira bagayagala ng'okubbira bambuga ba brain white where your patrol pata percent ozijje era nabagamba wano mu katabo kange kano nabagamba nti abo bagunde nabagamba nti bazitanga dirty money. There's no dirty money. Dirty money. A country to develop, you must get bilateral wound. Kuloni sikwewola. Kola chi. Ne collection mu gwanga. Is it enough to develop your country? No. Nakugamba. Is it dirty money? Ezo zemukwate zaba Brian White, ezaba Semuhanga, mukwate Embuga mutunde ebintu bye. Naye bukedde era akapapula ka bukedde n'eki kampuni kiri Mengo ekyono ayagala okubba abantu ku kiroziro yise ekikadde. Lwaki tudira olugoye tulikubemu ebiraka nga tuyina ezigule. Omwana tawumula. Bane Katonda yakola omwana oyo. Omwana tawumula. Era bwe yakisobererayo namumanyirawo kyayagala kufererawo Baganda. Omwana atawumulako naye mulenzi gwe lwaki towumulako banna bane okuze mu myaka muganda naye era n'ekyo kitambuze mu bantu ng'ogenda obabba losereshi yakasabasajja oba Abaganda abaaluli abaali balima emmwanyi baagula empya naye mmwe bwe baddiza ebintu byonna ettaka ne mulitunda era n'ekyo omulangiro wasajja akyebambyeko bwe bakola wasajja swalako bane muswaleko wasajja ne mayiga muswaleko ku luno kabaka akyekanikire era kati bagenda wa Museveni akikanike kale omwana avuddeyo bannange omwana atabuse omwana erazze akomyewo erazze ssebu nga tugobera batandike pakatani mu kaseera kaneeno nsaba Mungu ayongera okuba nga akuwa kyosinga okuba nti oyagala era nga ngenda kuba nyongera okuba nti mbajjukiza era nga nyongera okuba nti mbategeeza embeera gye tutambuliramu nabagambye embeera ya buzibu abantu pesha zibakubye abantu balina embeera gye bayiseemu nga butuufu si nnungi abantu bafunye badde ebyenjawulo era nga abantu bangi abamu batugana okugamba nti ebyange byagana byakoma kambiveeko ninde kufa kwange nedda nkuzaamu essuubi nkwanjulira omusawo Dr. Kayonza wa Kayonza Herbal Research Clinic era nga agenda kuba nti akolako obeere
ng'owona. Bw'ogenda gy'ali tagenda kuba nti ava papepi kuba nti akujjanjaba wabula mwana kuba nti akwekebejja ng'omukugu nama nti mulwadde ekikuma kye kino olina ebizimba eby'omu lubuto olina ebizimba ebyawa olina kansa owa buli kika gwayagamba nti kansa tawona ekyo kifu yagamba era nkakasa nti kansa asobola okuba nti awona sukaali awona asobola ziwona athma awona nobeera nga osobola okuba nti oteera bunyi nobeera nga oddamu okubanga okola emirimu gyo era nga obulamu obutambuza bulungi oba omwetaaze ojja kuba nti omukubira kasimu kali 0701877116 ojja kusobola okuba nti omusanga ebuloba wali eri ebuloba wa kasero mailo 11 ku Mityana Road omukulu Tamale mukulu Kayonza ono nze ntwala y'abalwadde manyiyo omumanyi nnyo ogenda wali ku kanisa bwe baaziika Apollo Nsibambi ewali ekijja ky'Abansibambi asooboliza oba omulabi I cannot associate with somebody gwe simaze kwesiga era mbadde nkwewuunyiza nenjogera Kayonza ng'osirise I first go there namulaba ne mubuuza n'omubuuza nti olina future kuba talent eno eyinza ogisuula nanga nti ayina omwana asoma obusawo kubanga problem gye tukola we don't transfer our knowledge to eri abaana I felt happy this ayina research ayinaki this is why what they don't know but medical doctors tebasobola kwediima I told them how many people go to hospitals those who have money have a choice the people who can go to hospitals have money. Yes. And there is what we call effective strike. Effective strike etegeeza tine balayidi bawakazi bannammwe abatakola mu gavumenti bazze. Yes. Two, when do you strike? When people are focusing themselves to Christmas. Going striking. Two, can doctors in Uganda strike when 8 of their colleagues have been held in Hague for extracting human organs? Awo mwedimamu nga badokita bannamwe bababuya weeyomba emakerere in Hague and 63 of your colleagues ababadde malwaliro nga batta abantu they are on the run. Some have left for Brazil. There is one who has gone to Canada. Is it when you can organize a strike? Who feels you? Ate strike weenaabalema temuligiddamu omukazi kasitaano ba n'asigala ku muliraano manenya n'agenda ewaabwe n'otamukimayo adda ku muliraano nti taata gundi mugamba ndekere ebisumuluzo abaana bange bali bubi toliddamu kunoba kakati abantu bali ku hubs. If you go to Kayonza's place Dr. Kayonza n'ogenda ewuwe you can think that the whole of Uganda is there. Abantu bonna bakulumuka badda wali eri. Yes. Kubanga wali ekituufu bakizuddewo. Anti nkugambye ffe mu economics batugamba the price of a commodity remains high as long as there are no competitive substitutes. Kati Kayonza talina substitute. Anti nkubuulidde nti abasawo okwediima nga Kayonza waali akola bamala biseera. If you make statistics nti how many people go to clinics and nearby hospitals n'abagenda ewuwe. Era next campaigns ezo scientific campaigns nelimba wandikidde ekitabo to waste your money mugambe nti mugenda mu machurches mugulye bafaaza sente mubawe teeka ebipande mu ssabo abayingira mu masabo bali bameka obungi okumala obudde nga nemuzeyi Tamale genda mu abasawo ngabo Kayonza oba bagendayo bangi and they talk to people. Yeah, true Yes. Naye gwe owa faaza emiso oluggwa miso ewedde mugende mirembe Katonda yeebale nga buli omu agenda ku bibi. The people have interpersonal relationship n'abantu abo beebo. Even the president praises hubs eza nambatya ekitegeeza the medical tusikadde kulongoosa mbuto z'abakazi Sicilian tusikazizza kuwa abdominic gundi tusikazizza ki and this kakati eyo Kayonza ayina abasawo ekyo abazungu nti what they look for kiki kyolwadde. Yes. Tomala gagenda simunyamu yagenda bugenti mbwe sala mumbwa wa Kayonza omutwe gwe gunnuma ate mumbwa simanyi kiki bamala kukebera oyo musajja akola sinza kwogera ku mulala nga olese gundiyo nabo balijja ku lwabwe naye that man is effective.
very effective. Okay. Ngataba kuba nti otuuka olwo omukulu yakubye essimu n'agamba nti asaba okone ku nsonga ya ADF mu Congo. Ebintu bitambula ku social media bingi babuli batazo obutambi abantu bagansima abasiraamu bakikola abana balayidde mu busiraamu bakoze bi ADF. Let me answer let me contribute to what the president was telling, which is important. Nakugambye tebetikame tamanchi bayita date. Betikame madi nyanyo tumutwale ku lwokubiri. Mbanya tumutwale ku lwokubiri. I'm not criticizing betikame at all. Betikame tumuleke. Nti betikame looks at from a moralistic point of view. Nti you must account for your lifestyle. No, we don't depend on government. N'amafuta ge bateeka mu mmotoka omukulu yali alagidde ng'aggyewo nakyobe ne kata gamugobye nti be bampa ssente n'amafuta mu mmotoka n'agajjamu lita 20. Some people are primitive. Lita 20. Kakati if reach Mirundi is dangerous, test the poor Mirundi. Ate ine kyojja kunkola toyinza kunzita mulenzi gwe bakubane bakutta bakubom omutwe gwo ne bagwasa bukyojoga bwajoga mu atajogeba bucha bulenzi buno bujoga bantu kulunu mwajoga atajoga. You see ndikamba bulira nabagambi nti one the Congo took advantage of Uganda. Why? Because the Congolese were reluctant to give us permission. We could only use a hot passport. We could only go on an agreement. Kati ya bagenzo okulaba ng'abayekera bawambye territory yaabwe. They have established farms there ezenjaga. They have established chiefs because the Congolese government is weak. It is not felt in those areas. Congo is a big country, huge country. They are to the extent of electing chiefs who pay them taxes. Kakati the Congolese, naboni batusanga, is a regional, and a regional is an interstate operation. Although these people deliberately wanted to make into Uganda, in fact the Congolese defend it better than we. Than us, Than us. The Congolese are stressing the point is a joint operation between Uganda and Congo. And Congo, yes. And I have not heard any international condemnation of this. What their concern is not to repeat the mistakes yokujayo bukazi obukongo okubembawuza abantu. Yes, we should learn from this. If we maintain this, two, mbagamba, nolabye ekisuma nga kigenze mu parliament. We need additional money for amnesty. These people have contacted nakuga nti monitor yawandiika nti balukutafudde nga babala kubbirako kino ekisuma kibadde ne monitor nekitwala enkalabi yakyo nekigitwala mu parliament kisangayo basuma bannakyo nekibagamba mbu we want more money. My suggestion is simple. Amnesty cannot work. Amnesty worked in the army. Nti Museveni integrated the former fighters in the army. Because baba wemirimo. Amnesty, you just denounce violence. No. Bajibiramu. Kyabadde kizeeyo n'entwe nga kizeeyo n'engalabi yakyo ffenna ekyo tuyita basiru. What's the reason of amnesty? Amnesty bonna okujjako sekito bonna baddayo. Bonna baddayo ne badda mu kulwana. Because I tell you nti mwalumba emirimu gy'abasiraamu bwe basuubulira. Mukutte bodaboda mu kibuga muzibbe. Abaana abavuga bodaboda abo be babadde Iraq. Kakati baba bali awo. Abaana bano abali mu sekana buli wamu ne babba obulenzi buno ne bubba buli wamu ne buleeta kisakana bbane budda era oyo omukazi yatawanya baasi yalimu akasunda baati ye tulina kugenda weefu abatakisi tugende wuwe tumukamira amata tunaze entezi. No, we cannot. Enseba ya sharing. Kakati abo abavubuka abo ababbi maafi yenzibi yereese ekizibu nti ekisaka yalumba bagamba kono gamba kombu bodaboda zive mu kibuga kubasekamu omukka omubi. Ababodaboda bwe bafuuwa enyuma zaabwe ziriko emizindaalo. Nabuuza omukazi oyo gundi ono gwe batujjira egindi
ekibuga kansala w'ekibuga n'omuwa ekibuga Museveni naye alimba era ekikuba ekigonaddu waliko nakekukumi bwe kati oba bakajja basemanyi nti eyafa niyo n'oluyitabo mu kibuga kakati abo abaana bemugobye mu batembeire mubagobawa aba ali wuwe nga ensi emulemeredde nga bajja banamutwala abayeekera you are jobless bamusuubiza ensi neggulu. Yes. So solve the economic, solve this terrorism activities by two approaches, three approaches. One. Rehabilitate. Mukwate b'amaseeka bali moderate nga Hamad Kisule, Yusufu Byekwaso, Kateregwa, ye Kateregwa balwanyira University y'Embale. No, you can establish dalasas. Abaana bano bonna be bakutteyo. In fact, Museveni proposed it, but ekibakwasizza bano bakandiko balimba president nti abaana banupu bagenda kwokya ekibuga n'abagamba yes mubakwate tembatulugunya bakuba mu bifaananyi nga bagala kwandamaininga fende muhoozi ne bamuplantingamu abantu abali mu gundi abo abadrone bwebabateekamu bwebabakubemu ebifaananyi bwebabateekamu kozi sayi yayinfiltratinga meeting zaabwe bali mu danger. Kakati kugamba one rehabilitate these people. Bana abavaayo abaana yes gundi oyo Ahmed Kisule yayina ne gundi eruwero gundi rehabilitation centers yes kakati bwomala bana abato bali rehabilitating on the form of military schools kakati bano abasajja abakulu nabo oyinza okubateeka mu gundi kuba yefuwise nti buli agenda mu nseko bamuwese Two, we are going to remain in Congo for over 20 years. Why? Sikukikinga bwe tukomawo. The reason is until the Congolese can train an army so okuba nti basobola okuba nti beerwanako nga beegaadinga ne basobola to control their territory. Are they going to do it today? No, it takes time. Yes. Two, abakonzo bali million nga 10 biri ze ziri wano esikadde ziri eri but their king is here ali eno ekitegeeza ekyo nakyo mukitunulemu anaye mukyamulina mukyamugaanidde. Yes, kakati nze njagala okubuuza nti bano bwe baayitanga bakisemanyi bakifa mutima wanjawulo nyene suicide bomba walaba ku musajja yali akutte fumu ate abapoliisi ate abamaje oyo mwita wakuzanyo gwe bakuba essasi yali akataba meka taba yamuwanga oyo. Yes. Kakati it is going to be handled in two ways. Tuli konsayiro n'abakonjo. What's the problem of Mumbere bo bazze balwana unlike Buganda Kingdom which gets things on a silver platter. The Mumberes ba Mumbere abalwenzi lulu kugambye nti n'amini yalwanyisa abalwenzi lulu tukakanyiza Buganda bwefuna ku silver platter abantu bali basente olaba leeta kigundi ekikadde omwana n'aleeta kino Yosipe yakyali Mayika leka kulowooza nti munsi gwosenga kirozirozise ekikadde mu maaso kyalimu essanga omanyi rozirozise naye Mayiga ekyaliyo rozirozise nesipeeya waayo omulangira gadimba akikanga baddeko bw'ati kati anoonya byakigulira magalidde balyoke batambula Obuganda batabaala Obuganda nedda bannange Obuganda bukooye okubusolooza Abaganda bakooye Mayiga Abaganda bakooye okubasolooza lwaki totungakoze waavubye wakiri ezo zoovubyeyo omwana yayoola sente kamaala ka musoga n'ayoola n'agenda ne Mwankole n'agenda Luddawa n'agenda Ebunyu n'amasiro gakunamye Bassekabaka enkuba ebakubira bweru era okomewo kati Mayiga reloaded bannange nedda tubadde ku nsonga ya Mumbere nokuba tusolovinga issue okuba nti abalala bali eri abalala bali eno it is not only Mumbere 80 years also negundi akulosinga owabagiso waliwo abali Emolimoli ne Sebeyi Luto yajja ku mikolo gyabwe bebakera enjiri. So we must look at this. But these ones have not created the problem. Concentrate and get independent people. To me, Kasese ba missing up certain issues. Like? Nti besi yakuba omukazi oyo Kiza yali avudde ku LC1 n'abeera cancer. Ng'ayita mu bukulembeze bonna. Yes. And she was irrational.
Okay. Kiza was very rational. Besigye n'amugobawo. Omanyi Besigye yali ayagala ekibiina kyaffe. Buli lwafunayo omuntu amusinga ng'amugoba. Is a strategy. Alinga ono ajuga nnyo alowooza nti nze asobola bukyolumba walumbamu atasoboka. Olumba olukutta liva ku nze. Gwe nkole ekizi nkole ekibi olabe. Oba wali okubiddwako nga tonnannumba nga bw'okubiddwa kati. Kakati nkugamba nti we miss that opportunity of this one. Two, ono bakwata mu mbere ng'ate Kibanzanga ali mu gavumenti. Kibanzanga means the son of a man. Kakati Kibanzanga ali frustrated. Kibanzanga yatuuka n'okudduka ne yeesimbawa ate ng'eriyo obwakabaka ne bamukubirayo. Kakati in the absence of a linkage, kyova abantu eno mu Buganda kasita ono ye kadimba kasita ajja n'agenda ewa Museveni n'agenda ewa Sale y'omulimu gwe ye yeefuula gundi mwe yalina muganda we nga bamuyita gundi Makatu. Makatu ye yagendanga ye buli ewali ssente abeerawo y'omulimu gwe kugenda kunoonya ssente ndowooza mwogezi mulungi nnyo y'omulimu gwe genda kunoonya ssente buli ewali ssente ye yagendawo. Kakati the Kasese suffered like in 66. Tibajja ne bakuba olubiri ne balujja ne bakola ki. I don't know why we have not embarked on a harmonizing and healing process. The healing process. I don't know what happened. But normally, terrorist organizations come in to fill a vacuum. But the terrorist organization go gisoma. And the Hezbollah is in Lebanon. Why? The Israelis against Lebanese. Okay. Bano abateka bomu bajja mu Iraq ne Iran. Iran yakozesa abaana nga amagye gagiweddeko okutegulanga bomu ne bayita ba martyrs. This is where this gun started. Okay. Kakati nosanga nti Islamic State ya Somalia bali balooza nti erase order until the president explained we cannot surrender a state to terrorists. Okay. This is what is happening in Uganda. Bataddewo eggwanga lyabwe is not under UN, is not controlled by any regional Gundi arrangement. That's why I told you nti bino ebya Gundi ebya Afghanistan bigenda kendera. Why? They are now a state. A state, yes. Bakuba ku America ne bakuba. Emyaka this is kati bategedde. Yeah. Yes. Buli olabanga omusajja oba mukazi nga mukyakaze nnyo oba akola ki wait to get akasala kajja kutuuka ng'afumbiddwa ng'akkakkanye. Yes. Bwe kiri. Kakati ekyo kyendabamu. Okay. Nti we must provide a long term policy good. How do we deal with the kings who cut across borders? Okay. Bali abeeri nabo abayita babi nabo babi. Yes. Ate border ate ali ku border. The temptations of creating an independent manyi bagiyita ira state weekiri. So you must convince these people why do they want the reading. Kakati they are lucky. The operation is doing well. The one about human rights violations. Why? Maybe because I'm a commander. Yes, okay. Atenga mwana wabo. Kituufu. Yes. Kakati ekyo gundi what is also ekiyinza okuleeteramu tension nti abatolo n'abakonjo tebakolagana. Oyinza okusanga nga ate ekyo kikuleetedde afterwards ono kamanda aliyo. Muyanja. Muhanga. Yes. What is interesting is that the Bakonjo and Bagiso speak the same language. Okay. So it would be better to take their Bagiso people than who can. But when you bring a Mutolo with a Mukonjo, a Mutolo with a Mukonjo, ntunulya ebintu by'abantu n'obyanalyzinga bulungi n'entunulya ensonga n'enkugamba nti why is Bukedde concentrating on bugingo. Amawulire gonna tegakyali ku bugingo ne Bukedde akyalemeddeko. Why? Nti Bassenyonga Kayanja nti omukoddomi wa Kayanja Ssempeebwa yali behind this woman yeroya wono Ssenyonga. Omwana ono nabaga nti omwana bugingo ekyamufunyisa ebizibu kugenda ku presiding over
birthday party ya general ba tradition bana bakayanja bali be nedda kankupulize marketing if you want to pull a crowd you must be handsome nti bujingo nibo munamukola mutya is a handsome man yes kakati ate yalese emboko yamuko omusumba kakati bana ate bakazi baabwe bakaddibwa dda yalese emboko y'omuko omusumba kakati bukedde bamuwa ssente balese baloya who will force are you going to put these two people in prison tekisoboka bujingo created a contradiction and solved the problem why do you ateka bujingo katonda ali kuye twansonga kiganda nga temumwogerako who divorced era bukedde yakuba omukazi ali innocent paka kuli nedda kuli byatasobola kugenda mu ggulu there are people I know I will not find in heaven. Mzee Tamale, before tugenda mawuli tugenda newspaper review manya so waliwo ensonga eya omuntu waliwo abaana bantu bujinga akaji yakakubye waliwo abaana bantu oyo omukazi yamuwadde kulubya ne sebowa Mzee Tamale waliwo abaana ajja kuwandika you see when you hit a snake it tail remains wagging kati bukedde kulibya n'obujozi bwena bana bamuwa ssente n'abakola ate nja kugamba bujingo nti naawe okukalagamu amaanyi abawagezi babagaana okukasoma tekayingira mu kkanisa yo owabukedde omukwatira mu kkanisa ya bujingo batenta omutwe nga nze bwe nabukola okukwatirirwange ng'oli wabukedde oliwe can I give an interview with those newspapers that hit me nti mbeera wano very selectively nalingenda okuba omuwala ng'avudde KBC ejja kuwange eyakabusenga gwe nkuva wakabusenga gwe kali Mzee Tamale waliwo issue eyokuba nti waliwo wabuuza kibuzo kina kibuzo kyobuuza n'ogamba where is the state twatandika issue eno n'ensonga nyala twebuze where is the state waliwo ensonga etambula mu ggwanga waliwo kampani gisigenda kuba nti mentioninga amannya erikirekawo naye nga kampani eno ewola abaana zibajaji oba zi TVS pikipiki nibazikozesa mu bodaboda otubala bodaboda gye tubala eno ebeera mu bukadde nga buna n'obusente obugwamu ng'ogiguze naye omwana agenda ndipostinga akasente waliwo gwenjogerako yateekayo emitwalo giringa 53 yateekayo okufa bodaboda eyo ne bamanga bamuwadde emyaka 2 gyagenda okuba nga sasula ssente naye nga buli wiiki asula emitwalo 8 every week emyaka 2 bwobalabola ssente agenda okuba nga sasula ne depositing omugasseeko amwezi asudde obukadde 8 mu emitwalo 21 buno obubbi buno obwenkunala n'obunyonyonsi obutambula mu ggwanga lino eno Mzee Tamale where is the state it is not your obubbi one omusajja ayinza okubala risk involvement nti ayina insurance ne bodaboda if is stolen entwe yepusi naye eyina netumukunda neyerwanda eno sobola bakubanga kayihula bakayihula niva muteeka wali how can generals fight over borders mbere nesigiri ku kyalo can I invest in borders akamiro kammwe n'obujozi bwammwe n'obusuma bibigenda okuba ekintu kyammwe ekimu waliwo ekintu kyoleka nokyerekeza nogamba level gyendeke tukakireeko politics what if the borders every border man brings you for 10,000 and calculate mujja kuwa you are hated kuba buli kimu mwemuli bafunaga agents gaabwe ne gabatwalayo kakati to me what is important before I sign an agreement I must know is it possible. Fortunately for me, I don't have a loan in any bank, and I don't intend to get yes. And when do you realize it? Why do I go to a money lender? Why don't I sell my property straight away? Chokapichi urukwatiwa nabanga before it is not an imposition. Kati when you are talking about unfairness, yes. Bagano genda yo. Bagano genda yo. Under that condition, we shall not operate. But condition is forced them because I'm not even a cola. And kubolide. Buli mukazi yenna prostitute. No. Yes. Who now? Those people calculated nti bazze kubba baana. Era boda bwoba ogenda ogimalayo bakugulira ow'ennyondo nakuba boda nekola ki boda ne bagitwala kati bw'okoma ne bagaa katukugole osasule n'eri ate nze gwe babbako boda ate budemera mu mpola kati obwo bwonna bukodyo these are not businessmen, these are conmen. Why do you go to conmen? Okay. Why do you go to conmen? Ekyo kyonna kiraga ekintu kimu ti
kiraga in absence of a state. Where is the state? Nti nze kasita bank eyogera nti bank eno erabirirwa Bank of Uganda. I don't togenda yeyo kubanga we have seen many banks which have collapsed on the lap of Bank of Uganda. True. So the mention that this bank is supervised by Bank of Uganda is not a guarantee. I run away when I hear that the Bank of Uganda is, because if it is a Bank of Tanzania, I can accept it. Nti Greenland Bank, Tanzania, Dar es Salaam and Zanzibar, we are functioning. Okay. The problem originated from Uganda, which is Bank of Uganda. When you look at Kureni Bank, because of the proper management of the governor, Bank of Kigali. In Kenya, all of the banks that have collapsed here, they are functioning well in Kenya because of the presence of good management by the Kenya Central Bank. Yes. The moment they agree, Bank has more money. That's why they made it political. For how long will you want to be attorney general? A debt may become a melody, but it never decays. Yes. I would not like a man like Aga Khan, who has more important assets here to create this harmony with the people of Uganda. Yes. Outliving a regime. How do we outlive regimes? Okay. To outlive regimes. Let me tell you, kakati nze kitegedde nti omala ono yayogedde nti balina kye bamuwa okumukomyawo. He talked much about Kayibula, which means I cannot sympathize with that man. They have realized nti Kayibula is going to get a job. Nebaleeta onaamukube nti bwe baali baagala okubba ettaka ly'essango bbe Kasolo bamugamba nti yassa omuntu ne bagamba Nakalema afosifayinge gundi za Kasolo ngamba laba ne ngamba Kasolo oli mutabani wange bino bye bakupangira ne basuula omuntu omulambo buli omu n'agamba Kasolo bamudiisami naye era nekakuba kuba bakakozesa abakozesa akasajja kano be bamu kesi yakomawo eyo eya Kasolo okutta omuntu gwe balonda owuli ayogera ono n'alyoka ajjayo omutwale abasajja bewaffe bajja kuttirayo kwe tumwebaze mbu simanyi bagenda kutwala ttaka ly'essango bbe ebinazi who buys ebinazi? Who buys the land for you? Government. Kati ayingiddemu era ayingiddemu kati bagambye muganda wa chairman Kisekulu nakubira Kisekulu esimu ne bugati wafunye sente gwe ne muganda sente ziri ku simu zimanyi kati bakutte muganda wa Kisekulu ne bugati abadde ayambala ebyamagye akola road block kubanga Kisekulu katakkiriza kutwala ttaka genda olijje Kamwenge abasajja bewaffe gobepankirako abaziba bewaffe bajja kuzimbya enjovu mugende mukwate ku ttaka eryo mulabe obujozi bwamwe butula ate biriko gye balwanirira yesinze sente mu CBS ettaka lya Kabaka bibira bya Kabaka bya Ssaabasajja babimalawo. Who is Bidiko? I told you Bidiko is not a Malaysian company. It is what? It is owned by Nicholas Biwote Kenya. It has 3 companies. None of them is a Malaysian company. And most of the businesses go to Kenya. They are not used here. Bakozesa kano bebamu. This kamani is olaba kali kakepanse kwekerezia nga bakadde miliyoni 2 okuva mu America bakubekerezia bafaaza abawasa bafaaza bali bawasizako ku muwalawo anedda kulubyo ne Sebowa ne Ziribagwa bafaaza babadde ku baana bamwe nekakubakerezia these are hide mercenaries. This is nothing to talk about. Why are you remaining? Do you see Bujingo in this? Do you see Bujingo in this? Why are you concentrating on Bujingo? In Buked. Singa nze Bujingo tuzingira mu mukka akasajja kakuba baganda bekonoona kakuba omusajja wa St. Lawrence omusajja afunye accident bamuwanisa amagulu nti abaana bamwe bakangako nga bamugalamirako nga bannansi baliroddawo. So, you are being used, but you repay. You are being used, but you repay. You are going to pay in the future. Your children will repay. When these people are in hiding,
gwe balabako tebalabika gwe abakuba bujengo balabako. What exposes Kayanja is that Gundi we sezaalawo Sempebwa and Gundi yagulimu yali mu musango ati bamenye na kwekweka ndabyo kuyalidde obwaki oba Ssaabasumba. What is he going to do? Oyo kakati kyenkubuulira nze nga amanyi Catholic Church what is he going to do? ate waki obuzibu anti kiki talina kyasobola kubanga the Catholic Church is structured. What reforms is he going to make? There are only two issues. One, nti mu Gundi mu Catholic Church ono ayinamu ebintu bisatu. One, nti Kasana Luweero ne Lugazi biri mu diocese eziri mu Anglican dominated areas. So today the Catholic Church is doing two things. One, egulumiza nnyo abajulizi Nyerere omutuukirivu ani to tell you tinaawe you are not far from God. Even you are on people bewalabako babeni kiwanuka. This is a strategy bali aba Banglicans bagibuukira bubuuzi kolerayo sente. The Catholic Church mu kifo ky'okujjukira Ana eyali wedda ani they are bringing the church to you because the future of the Catholic Church is in Africa and that's in America. Bali abazungu tebakyasoma. That's one. Two, nabagamba mu history nti Anglican abakristaayo babagamba okuva ekyagwe ne bajja wano ne bakola ki ne bava ekyagwe ne bagenda e Masaka n'abakatoliki ne bava ekyagwe ne bagenda e Masaka abakristaayo ne bava e Buddu ne balagabwa ekyagwe. Kakati bw'osanga Gundi Kasana Luweero n'osanga Lugazi a priest akoleddeyo with inter-religious council is marketable. Vatican yekimanyi nti omuntu akoledde mu Kasana Luweero ne Lugazi with this trend of working inter-religious council, a man who has been accepted by Anglicans nakola inroads mu an Anglican dominated ichi. This is what I am telling you. Yes, an army is being an army, but when you are fighting Bakonzo, when you are fighting an area dominated by Bakonzo, Emutoro can scare away people. Because these are things these people cannot say openly. Nze mbiraba nti what if you get in Uganda nga oyina problem e Bunyoro. Uganda you get in Uganda officer. Okugenda e Bunyoro. Kuba kuganti Kabaka Mutesa yagenda e Bunyoro nga bamuyise ku party n'ayambala uniform y'amagye. Omukama yaganda okuvayo the function collapsed. Yes, aze kunkwata. So you must tetuli bazungu. Fete tuli bazungu tulina sentiment nti the moment you mention your name olunaku lumu abanyola abo baali bazze mu State House nga bagala regional government Gundi yaabwe regional government kabakumba amaseko ng'alina amaanyi oba yalagawa naye bwe bantunuulira bwe bati ne bagamba president but there is a Muganda here baali bamaze okwogera ebintu byabwe ebiri sentiment against Baganda Kajala yabagamba I know that man. That man is not in Uganda. That's my son. Go ahead. Kajaluni yali kumbi. But scared of Uganda being there. Okay. So these are sentimental. All of Gundi sentimentals. Tusimanya. It's not an issue. Not an issue to who? To you or to the population? Okay. Nti Apollo Simambi bamugoba emisinde ekibuli kugenda nga Gundi afudde. Gundi Sulaiman Chugundu gwelolabeko Kigongo nga agenda mpaka tuliki nti atutte obubaka mpaka tuliki Gundi Kintu Musoke bayomba ne vice president Kazibwe nga baziika Luwemba kusabira Luwemba bamugamba nti ita vice president Kintu Musoke n'agaana sijja muyita lwaki Kintu Musoke n'agaana nakulya mbasiramu omukazi oba vice president bandi talina na jeneza sijja kumuyita kituufu yagaana Kintu Musoke naye abaali tebamanyi busiraamu bo balinga balaba Kazibwe yajja ku jeneza vice president kakati vice president wemba musala muzike tasali erimba kazi bwe kiba yes ye Kintu Musoke yagaana. So for us who see this sentiment you might dismiss it and do what naye n'abazungu bennyini bwe bali bagenda e Somalia batwalye mutabani wa Ayadid they manage those who can be accepted. That's why they recruit many people. The Chupanis who are trained kukola obusawo
they are trained kakati nga abajja wano balemesa abali bamanyi Oluganda n'Oluswahili n'Olungereza they are trained their linguistics bafitting eyo balaga bafitting accepted okay yes tugende mu kakati ono simulaba nkugambye nti ekyokubiri church must make money church must make money okusaba abakugundi era kyovulaba nti ono teyagenda mu seminaari yonto yagenda musajja mukulu mu St. Embuga this is the product of Cardinal Nsobuga Cardinal Nsobuga yabagamba ti abasaserdoti babuze mu nsi butunadda mu baseminaari yento bokka where are we going to get them bano be basajja abakulu yagendayo nga mukulu but the church makes money ogulaba oyo Viagra was sponsored by the Anglican Church to get money. Are you sure? Yasikira Sentamu tagenda ngako mu theological college was an executive. The church must make money. You must get somebody who is business oriented. Ingali wanga. A church must make money. Churches must make money. So in selecting, but what is unique in the Catholic Church now, the head of the Catholic Church today is Ziwa. Bishop Ziwa. Atali once won. Anti-Catholic Church is waiting. Because of our archdioceses, we don't have a lead of the Catholic Church. The chairman of the Episcopal Conference becomes the head of the Catholic Church. We can have a Ugandan king. If you rotate, nga bakabaka barotatinga titamu eno gundi yaba chairman wa bakabaka then it means yabakabaka wa Uganda yes wichiri yes so kakati ona agenda gamba kyono kubanga the church structure is laid down ne bamulondera bamabasa byenta ino anti kyenkubulira agenda kutuukiriza biragiro bya Kereziya tomusubira nga president you have elected a president he is going to change you are going to see a fundamental shift from Museveni's policies muzeta mali watugamba edini nokubanga ina dogoma yes agenda kutuukiriza ebyo kyekyo kyennyini titajagamba nti kakati nze nga bwenzize nti abatali bafumbo mujje muli owositiya kituufu ayina kutuukiza bibikola ki that's why I tell you nti zino Katonda atuyambye ebintu bibiri the issue of succession in Uganda has been solved by two factors one factor esooka abazungu batukwatidde kubakola effujjo mu kalulu they fear kati Kenya eri peaceful bati okukola effujjo bwadde ne ligambwako nnyini lyo bwe limulema ng'abeemiriraano balikuba Muganda bw'agamba likubwa baamirirano katulina external force buli eyajonyesa abantu yonna neyabba ssente n'azitwala ebweru kuba president aliyo tatawaana the second factor is Museveni's successor must have some influence in the army why nti Museveni is a stabilizer in the region bwaga nti amagye galage Somalia gagenda bwaga nti gagende Sudan gagenda bwaga nti gagende Congo gakolaki gagenda kakati bwe tuba tusoma international relations the geographical position of a country matters the population matters and this ideological position you cannot compare Rwanda to Uganda why Rwanda population yaffe teyenkana nayaabwe neyaffe ekitegeeza you rather do business with somebody strategically we are landlocked but it is a more landlocked yes which means whoever thinks in the future of this of the region must ensure that if Museveni goes kati fabakiza mu standby generator awufe wetugiramu fabakiza mu standby generator olukira bweti sikano kati standby generator mujja tukana okugisika mujja sika okugisika nga tekuba mujja tukogisika nga tekuba mwana nkubulire politics simisinde gyalire nolinda akati kajje ebyo bye Kenya amawanga agamu ebeera standby generator mujja kubajjeta nga yatalaga nakyakuba kakati wabadde wakayanire nnyo wabadde yakubiddwa tatawaana aconcentrating ku bugagga bwe as a businessman let these people learn business acumenship abantu bano ensi ebategedde titojja kuva wammwe gwe
gundi ove wammwe ogenda obba ettaka lyawa nti tukwate kasolo tumukube abantu banyiivu nnyo kituufu yes ekyogeri mujoga abantu banammwe sleep off this arrogance the population is eating to grab you like grasshoppers kakati muno sirabamu okay tugende ku malala muno this one is misleading the headline Sunday Monitor Uganda Revenue Authority will tell us the names for the taxpayers are the names corresponding with the money they pay. Find out. Is the names the taxpayers? Citibank, Housing Finance. Basa Sulamega. Ati kuti batadeko sente. Basa tuwe. Yes. Tell us how much they pay. How much they pay? Why did you fear to tell us? Banange tufikise ekimotoka ekyo yakijja mu museum omuntu era gadimba akikanga baddeko ne bannange naye mubye nnyo respect yourselves younger man respect yourself this is an this was in a museum you would report it in the museum. Are you going also to redirect to exhume the bodies of former kings? Never mubye ne muyitirira bane mubye nogenda ofungula na pizza abaana ku masomero nobba n'abaana ba nasale nobba kino nemwe babalumike era nabano bakikoze bakimanyi nti daba bwakikutteko ekikati kati bagenda wa Museveni akoleyo bayita abakulu b'ebika batandika okukiika abaka ba palamenti basonde naye gibuliri ajja kugira mu nnyonyi agipakinge kuleka Victoria oyingire ne sente atawumula bannange atawumula ku sente yabaaki omwana ayagala sente omwana ayagala sente sente zakola mirimu gya Bwakabaka sirabamu kyamaanyi sabamu kintu kirimu makulu dispute elections kubanga we are not having an election immediate now 5 years kati bayimbirira ono simanyane gundi what will he do how can one woman run a commission nti gwe bayimbirira ono ino omusajja gwe bayimbirira yani ono gwe balonze okubeera secretary general wa electoral commission what will one woman do? How can one woman mulekwa? Because we have two types of election rigging. We have what we call scientific rigging and crude rigging. Yeriwa scientific. Scientific. NRM yaddira gyeyina amaanyi ne petitioningayo. Netekayo constituencies nyingi opapajjo. Yes. Neweereza ababaka. Constituency ya abantu mutwalo gumu 15. Tikita gerrymandering. Yes. Kakati that is scientific rigging. Okay. Yes. Nti bakugambye how can you say the constituency yaffe gwe teweesimbawo but we are increasing money teboogera tebalina mugaso but we are expanding expenditure. Why? Instead of tackling economic problems, you want everybody who can make a noise to come and eat. Kakati if everybody comes and eat, sergeant do achikubanga mukyera bit. This is a problem. Once you bring everybody to eat, then you lose. Into these newspapers, which cannot write about the organic case, have lost. I'm a hero. True. Yes, I'm a hero. But they cannot deny the pregnancy unless it is aborted. Kakati babatwala bonna. Mwagalo giwandiikako. Kati your public kati trust. That's why I'm trusted by people. Yes. I'm a risk taker. Yes. In the short run, sikiza kungula. Yes. Kakati ono ne bwana akola atya. Mulekwa gwe balese wa East agenda kola. By the time muleka comes, who creates constituencies? Constituencies would be created by law. Nti every 50,000 people must have a representative. The president directed, which they misused, President Yabagamba. In Uganda, there are ethnic groups that will never have a representative. Nga mu constituency mwonna baba minority. Consider these people also to have. Na nkabiro yagenda kutemamu. Ate ne ala namukube balayi mukyeye. Akakazi akasiripa ne kamu ba nadduka. Ye
ne babakuba. Mzee Tamale. Yes. Abauza president leo bayingidde ekyankwanzi. Gwe you're here. Me, I'm Lero si 12. Somebody rang me. I told him, young man, why are you ringing me? He said there is a retreat. I told him, in 8 years, have you ever rang me for a function? Have you ever extended an invitation to me? In 8 years? Why are you ringing me? Wabiganye today. And I said, you man, why don't you talk to Dr. Nalweyiso, Dr. Nakalema, Dr. Kabushenga, and Dr. Kurubya to clear me from Butabika? Because I'm supposed to be a madman. If a madman goes to a retreat, it will not scare other people. Yes. It's a sequel contradiction. You said I'm a pig, I cannot. A pig has no reverse. You know. Even if, let me judge. First of all, I can say they are going to meet the president to demand big salaries, of money. To demand postal offices, to demand cars, and security. The way they have made it is Christmas. Who can teach me at Shankwanzi? Let me tell you. Who can teach? To teach me what? To teach me what? Political Kuchi ideology and byempandise ko nebitabo. Why? Byempandise ko nebekakati to teach me what? To learn what? It is Christmas time. But what is interesting is that if Museveni says that I'm not coming, betirayo bamuteze. After 5 days, anava mutatuwadde kakati the opportunistic kundi ventures siziberamu. And two, may I think after going analyzing bano bangoba ne bagamba this man must go and rot in his village. When the chairman was meeting, the chairman of the fellowship, nasoka kulwanyisa abantu 9. Okay. Kati ninongo busatu mugunda bwe mugunda yaganti epuwa Mirundi. Iruse puwa Mirundi. Ova gwayagala. I decided to keep the man away. One, we forced Nachobe out, and this girl is also giving him money. Do you believe that all of the source of money comes from government? Even standing up against you has I've gained internationally. Yeah. Ntyakubwako n'obeerawo waliwo batajoga omanyi omuntu ajoga abantu kasafunayo nombugule n'abogole mpolokoma obogole ejogoli mugwa mutwe kati ejogoli muguse mutwe ejogoli obulenzi buno libuwedde mutwe. Why do I go there? You're not going. I'm not going to get what? Means I'm not an advisor. Why? The intention was to humiliate me. And whenever I hear that title, have you ever seen me? Because my blood surges. I remember the meeting in Nakalima attended in Nalweyiso. The president made me believe that I could not survive. Naganti ndoza agende to work under tumwebaze ningine but tumwebaze muti. Museveni was encouraging me to commit murder. Let him stay where I am. I don't need a government job to survive. I cannot work with these people. Abasajja bampa obutwa 5 times. Ne bagula basagize banzite. Nga tusikana mulifuti omutatira munne. It vomits. When we meet with those boys, we meet in the rifuti. The rifuti vomits a corpus. You see, you people, you think. Even Jesus said that you poison me 5 times. You batter my son, you target my house, my wife, you suffocate me for 8 years, that he should come and I should come and kneel near you, before you. Who are you? Are you a king? What have I done to you? I saved Museveni from Ugundi, collapse, yatatuuka Mugundi. Nga batava mulimu babe. Ewazizi kiri mu nyumba, ewazizi kiri mu nyumba, kiri mu nyumba. Ngati wali wa intelligence asobola bakwatako nemba kuba obutambi. Advice si yange nenkuba mu ngalo. Kuba yakitomerera mu mido. Kakati ayinza okuvayo n'agamba nti antwale mu court, anti wagamba sibubu. Some of us are not a gundi, easy to control. Mbadde wana mu 60 years. Nalaba abanubbi. Nalaba government y'obote yali mu sente. Why didn't I join the UPC?
bano abaana bano gundi kana akalwa kali ekayunga nevaluatinze nenga sijja kunyiza president gendayo bayinza okubanegendayo nevaluatinga nemmanya nti nantaba bwalemeramu owa nantaba bwalemeramu owa nupu akitutte Majidi walemeramu yes Haji Kigongo nakola very insightful statement eriwa nti kayunga wetutandikira olutalo olw'okujja mu Buganda kakati kitegeeza abanupu bagenda kwefundikira abanupu bagenda kwefundikira obalaze mission yetu ogenda kubuuza ki nti bwangulira wano ye babigende nenga kanguze kenyizo kanchikubuuze NRM eridamu okulaba ku Buganda yes ekisoboka but you see they don't plan Mzee Tamale how nkugambe tekati ewanna abakoba era bajja mukuba waaye oyena amagezi mumuwa amagezi tatabana nakudda NRM research desk tenagenda mu constituency eyo kumanya biruma bantu mbu batutte biliyoni 3 basaasanye batutte biliyoni 3 bananka banabani bonna gye bali basaba kunzi ba where did you come an election a party cannot be operate on fire brigade methods once you know tomaisa program uli tebonnatuuka yes NRM research desk is it there and it should have kuba tukugamba mu political science tukugamba nti there is no ruling party that fears a by-elections, yes. Except if it is a fragmented party. Nga faction is really the UPC. Because one of the advantages of a by-election, you know the date. The date. Nti omukazi gwe babuuza mu mbaga nti embaga yadde. Why? Ti embaga omukazi alina okubeera mu mbeera esobozesa marriage to be consummated. Otherwise, if the marriage was not consummated, then it is not a marriage. Kakati omukyala gwe babuuza ddi embaga yadde. A party, ruling party, must know the date. Kubanga eba okolagana ne electoral commission. Nti ministry muyina okugyayo sente za by election. So the party knows. Ekyokubiri, a party ina structures. You cannot separate a ruling party. Singa mwali mu training abala district oba yiso nga muyina a political desk, it will write to the president before the elections. Report. What is likely to affect the factors that are likely to affect the election in this area? Yes. What are these people demanding in this area? You don't go for short term. Nti Museveni bw'abaana akyala mu kitundu ne bakola enguudo enkuba n'ezisika mwakitegedde nga musota nti enguudo zo tezikolebwa. So this party is a revolutionary party, I can understand. Nti after election they go back. Somebody rang me. Nangamba nti nkubuulire byogera bituufu. Ewa Gundi, ewa oyo n'abakooba nti emityana nti n'obubbi bw'ebisolo buyitirivu. The police is not working. Omusajja n'angamba nti nyinza okumenyera polling stations nga 10 where Museveni was registering 90% we bamuwangula ku luno. It requires toyinza kugamba nti ffe batubba buli kaseera. Toyinza kugamba nti Nup was a wave etya nga mwasigalamu omwana ono wekkoki eyawangula anopozi talina nawalabikira. Muwala wa Hajati ye talina walabikira kubanga bali ku Gundi. Kakati a party, if a party ng'ogamba after an independent person can even sign a memorandum of understanding, then what's the problem? Kakati gwokoze losi. But the problem is when they get an organized party, what tuchita politics is influence and advantage. The advantage has been state violence, state-inspired violence. Amajere gajene katawanya. Kakati abazungu nga bakuwawaguddeko state-inspired violence. The people are realizing sente muzibba mubo. Mansa money bakukuba akalulu. Kakati kitegeeza the person who must be well organized must look at service delivery. True. The government survival must be on service delivery. You must ensure that in the Ministry of Education, ghost teachers are not there. Okay. Because if you remove ghost teachers as you elect, then you can give
oyinza n'okwabasomesa muwamani. N'obongeza omusaala. If you stop corruption in the Ministry of Education, you can even give children meals at school. Yes. Abantu bebagala okuwulira ebyo biba service delivery. Prime Minister yabagamba. Party operates on service delivery. Prime Minister yabagamba balonde NRA for service delivery. Not sloganeering. Anti eriwa. Service delivery eriwa. Where is the service delivery? Mzee Tamale, tusibe tuve wani. Yes. Abagala okuba nti banyirira bakole batya. So, kakati nze mbabulira ne mbagamba nti I wish those who are attending Chankwa's retreat. Ugundi mbagaliza. But to me, I don't have facilitation for 8 years. This young man forced me even to buy fuel for my car. I facilitate my security people. Tebabalisayo mmere, tebabaleetera ki. But this has not stopped me from working. Okay. Kakati kankubuulire. Ngende mu bafuna miliyoni 4. Nange neyanjule. Who are you? Gwe ngofuna mmeka. Nze temuliyinda bako. Temuliyinda, you never see me. Sabite makererao. Nkwebaza. Temuliyinda bako. Yadolunaku olumu bintu byemwe. Eruzira nawe nkwebaza. Gobe nayo kubanti onyire omutwe. Ndi programu yange ngeno njireke. Why? Ngandeka programu yange ngeno. Ngogene buya. Ngagenda mwebyo. Tosobola. A man who did political science at the university. What else do you want me to do? I did political science at the university. Wewe kunyirira omutwe bakusale bunje kiremje bakiyote saluni ngibere yao na osoko. Naka kasenta ngakagala mukatwa. Lete mujja kundaba. Wamu nokubanga temumpitanga mbintu ebyo byakuzannya. Badde nga Madam Brenda mungambire enzija. Mukyala Brenda natukola ku lususu. Mungambe enzija. Busati buno buli wange. Obusati buli waka. Obusati buli waka. Wokuba kubisi tosuka. Naye bw'ogenda oggulayo ku byengoye leka kwambalira gonde mukammandu. Kama bankumira, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.